So Joyce, you gonna sing nice and loud? we're all relying on you. Yes, I see. Welcome, Shabbat Shalom. All right. James, I wanted a new acoustic electric. So I got a cheap acoustic electric. So I'm looking. I still for you also need a pure acoustic beauty. Awesome. James gave me a guitar before we started as a gift, which was so beautiful, beautiful guitar. It wasn't quite perfect for my hand, so I took it in and see what we could do. And he said, "Where'd you get it?" I said, "It was a gift." And he said, "Someone must love you very much." All right, friends. Let's rise as we enter into the Shabbat. Still light outside, but we're going to start Shabbat in here. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kidshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehadlik ner shel Shabbat. Friends, you may be seated. We welcome the Shabbat spirit with the light of the candles. We welcome the Shabbat spirit with our voices. We welcome the Shabbat spirit by welcoming the angels. We turn to page 13. Shalom Aleichem Malachei Asharei Malachei Elyon Melech Malachei Amlachim HaKadosh Baruch Hu Boachem L'Shalom Malachei HaShalom Malachei Elyon Melech Malachei Amlachim HaKadosh Baruch Hu Baruchuni L'Shalom Baruchuni L'Shalom Malachei HaShalom Malachei Elyon Melech Malachei Amlachim HaKadosh Baruch Hu Tzedchem L'Shalom Malachei HaShalom Malachei Elyon Melech Malachei Amlachim HaKadosh Baruch Hu. We welcome Shabbat with a series of psalms, psalms that reflect our joy, psalms that reflect singing. Oh, there we go. And dancing. Leranen means to sing with joy. L'chun ranana, page 15. L'chun ranana, l'Adonai, na'ariya letzur
תבקשו במריבה. 40 שנה אקוט בדור, בעומרם טועה לבביהם, והם לא ידעו דרכי, אשר נשבעתי באפיים, יבואון אל מנוחתי. Adonai kiva, kiva lishbot haaretz, lishbot tevel b'tzedek, ve'amim b'emunato. On page 17. Ki ata Adonai Elyon al kol haaretz, me'od na'aleta al kol Elohim, ohavei Adonai sinura, shomer nafshot chasidav, Miyad Rishayim Yatzilem, or Zarua Latzadik, Ulishrelev Simcha, Simchut Tzadikim Badonai, Behodu Lezecher Kodsho. 18. Yiram hayamum lo'o tevel ve'yoshveva, neharotim pa'upaf, yachad harim yiranenu, lifnei Adonai kiva, kiva lishbot haaretz, lishbot tevel b'tzedek, ve'amim b'meisharim. Moshe v'Aaron b'Kohana, u'Shmuel b'Korei Shemo, Korim el Adonai, ve'hu yanim be'amud anan, yidaber aleihem, shamru edotav, v'chol katan lamo, Adonai Eloheinu, ata anita, el nosei hayita lahem, v'nokem al alilotam, romemu Adonai
Adonai Eloheinu. Verse 20, we rise. Mizmor leDavid, Havul Adonai b'milim. Havul Adonai, kavod ma'oz. Havul Adonai, kevod shemo yishtachavu l'Adonai v'hadrat kodesh. Kol Adonai ahavai, el hakavod yirim. Adonai, amayim rabim. Kol Adonai behadar kol Adonai shover arazim v'shaber Adonai v'tarze havanon v'yarpidem kemo egel Lebanon v'Sirion Adonai, lama boyashava yeshev Adonai melech leolam. Adonai rose le'amo yitem. Adonai yivarech namo b'shalom. Lai, 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 lomar. Lai, 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 lai. Seated, page 21.
Shabbat Nikabila Shabbat Nikabila. You can see it, page 23. Moshe Yom HaShabbat. Hatimot. Hatimot. Oh, de nouveau me seva, de shenim rananim leagit, ki asher Adonai tzuri v'lo Adonai Malach Yud Lavesh Lavesh Nay Ozim Tazahar Tkantel Batimot. Nachon Kivachon. Mourner's Kaddish, middle of page 24. Yit Gadal v'Yit Kadash Shemei Rabbah Be'alma Divra Kirute V'Yamlich Malchute V'Chayechon U'Vyomechon U'V'Chaye Dechol Beit Yisrael Ba'Gala U'Bizman Kariv V'Imru Amen. Yehi Shmei Rabbah Mevorach Le'olam L'Mei Olmaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh v'yithadar v'yitaleh v'yitalal shemei dekudesha brichu le'ela min kol birchata v'shirata tushbechata v'nechamata da'amiran v'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya v'chayim aleinu v'al kol Yisrael v'imru amen. Oseh shalom bimromav, hu ya'aseh shalom, aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. We rise, page 28 of the Baruch Hu. Baruch hu et Adonai HaMevorach. Baruch Adonai HaMevorach le'olam ba'ed. Baruch Adonai HaMevorach le'olam ba'ed. You may be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bidbaro mahari baravim. Amen. Page 29, prayer of love. Ahavat olam Beit Yisrael ahavta Torah u'mitzvot otanu limad
תסיר ממנו לעולמים, ברוך אתה אדוני, Shalom. אוהב עמו ישראל, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד. ואהבת את אדוני אלוהיך בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם בשבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך, והיו לטוטפות בעיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. אדוני אלוהיכם אמת. Amen. Page 32. ומלכותו ורצון קיבלו עליהם משה ובני ישראל, לכנו שירה בשמחה רבה, ויאמרו כולם מי כמוך באלים אדוני, מי כמוך נדר בקודש, נורא תהילות עושה פלא. מלכותך ראו בניך, בוקע ים לפני משה, זה לי ענו ויאמרו, אדוני ימלוך לעולם ועד. ונאמר כי בדר את יעקב, גלו מיד חזק ממנו, ברוך אתה אדוני גאל ישראל. As we turn to page 33, Hashkivenu, a prayer of protection. Hashkivenu Adonai, Eloheinu Shalom, V'hamidenu Malkeinu Lefai. Hashkivenu Adonai, Eloheinu Shalom, V'hamidenu Malkeinu Lefai. Ushmor Tzeitzenu Umoenu Chaimo Shalom L'chaimo Shalom Me'ata v'yad olam. Hashkivenu Adonai, Eloheinu
סוכת שלומך, ברוך אתה אדוני, שלום. הפורש סוכת שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ועל ירושלים. Rise, page 34. Visham Reuben Yisrael et HaShabbat Lasot et HaShabbat Medorotam השמיים ואת הארץ וביום השביעי שבת וינפש. יתגדע ויתקדש שמי רבה, אמן. ויאמר דברה קירותי וימליך מלכותי בחייכונו ויומלכון וחיי דכל בית ישראל בעגלה בעגלה ובזמן קריב במהרות. אמן. יהי שמך במבורך לעולם ויום יומיה יתברך. יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמי קודשה בריחו אלא מנחה ברכתה ושירתה תושבחתה בנחמתה תאמירן בעלמה. Amen. Yamidah, our silent prayer, begins on page 35.
Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. So this week is Parshat Tzav. And in Tzav, we read about all the different sacrifices that were offered in the temple, in our Beit HaMikdash. And there are 4 different types of sacrifices for 4 different occasions, but there was one that was most precious to God. Our sages teach that when the Messiah comes, all sacrifices will be annulled, and we don't need them anymore, except for one. This was a sacrifice that will last for eternity. All the other sacrifices will fade away. Only this one will last forever. This was the sacrifice that was most precious to God. So let's figure out what it was. Here we go. Here's the list. One of them is not like the other. Here we go. They were sin offerings, guilt offerings, burnt offerings, and thanksgiving offerings. Most of the offerings absolved the Israelites from sin and guilt. But the thanksgiving offering, as it sounds, was a voluntary sacrifice offered simply to give thanks to God. That was the one that's most precious to God. Why? Well, here's the parable that our rabbis use. Let's see if we can follow it. I'll give you a head start. In the Midrashic stories, the king is usually God. So here we go. Once there was a king who was receiving callers, and as each person offered the king a gift, the king would ask his servants about that person. Who is this? What is he? If the person was a member of his court and close to him, the king would instruct the servants to take the offering, and that's it. But when someone appeared before the king who was not a member of his court and wasn't really connected, the king was so moved by this unconditional gift out of the blue that he would offer the person a gift of gold coins in return. So what does the story mean? When a sacrifice is brought to God for like absolution of a sin or to relieve the person of guilt, then God receives the sacrifice with gratitude. But when God received the thanksgiving offering, brought only for the opportunity to express gratitude, a sacrifice without any compulsion or request, unconditionally, that's when God really appreciates the gift with joy and with glee. The Torah says, when a sacrifice is brought for thanksgiving, God will surely bring him near. So why? Why does the sacrifice last for eternity, long after the Messiah comes? With goodness and gratitude are everlasting. Even when the Messiah comes and everything is peaceful and awesome, there's no more sin, no more guilt, everyone's in peace, we're going to still feel a need to thank and to celebrate and to sing. So what's the message for us? Gratitude is everlasting. Gratitude is infinite. Gratitude has no boundaries. My rabbi, Rabbi Artson, writes that too often we let the sufferings of life overwhelm our appreciation for its beauty. Love is beautiful. Yes, sometimes it leads to heartbreak and sorrow, but we can't abandon the joy and gratitude of love. Life summons us to rejoice at the bonds we form with one another. Life summons us to embrace moments of pleasure, creativity, and a beautiful Houston spring day. Gratitude has another benefit. It helps us rise above our proclivity towards self-interest. And so let's open our eyes to the beauty that surrounds us, as our prayer says, morning, noon, and night. Despite the challenges we face, despite the difficulties in life, we can always offer gratitude for the positive things in our life, as the Siddur calls them, miracles that we encounter every single day. We can offer gratitude for the gifts and for the goodness for eternity. Ribono Shel Olam, source of all, help us to feel that gratitude as we look around at friends and family, as we encounter the divine in a beautiful day, in the smell of a flower. May we express gratitude to you. Together we say, Amen. Amen. To you, we continue with Bayachulu.
On page 47, we rise. ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם ויכל אלוהים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה ויתבוד ביום השביעי מכל מלאכתו אשר עשה ויברך אלוהים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. ברוך אתה אדוני אלוהינו ואלוהי אבותינו אלוהי אברהם אלוהי יצחק ואלוהי יעקב אלוהי שרה אלוהי רבקה אלוהי רחל ואלוהי לאה האל הגדול הגיבור והנורא אל עליון קונה שמיים וארץ מגן אבו בדברו מחיה מתים במאמרו האל הקדוש שאין כמוהו המניח לעמו ביום שבת קודשו כי בם רצה להניח להם כי בם רצה להניח להם לפניו נעבור ביראה ופחד בכל יום תמיד מעין הברכות אל ההוד האור אדון השלום מקדש השבת ומברך שביעי ומניח בקדושה לימדו שני עונג זכר למעשה בראשית אלוהינו ואלוהי אבותינו רצה במנוחתנו קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך סבנו מטובך ושמחנו בישועתך ותאר ליבנו ועובדך באמת והנחילנו אדוני אלוהינו ואהוב רצון שבת קודשך ואנוכו וישראל מקדש שמך ברוך אתה אדוני מקדש השבת יתקרא ויקרא שמי רבה מיום דברה חירותי וימליך מלכותי בחייכון ובימייכון ובחיי לכל בית ישראל בגלה בזמן קריב ויאמרו יהי שמי רבה מברך לעולם עולם העמיה יתברך וישתבח ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתעלה שמר קודשה בריחו לאלה מן כה ברכתה ושירתה תברתה ונחמתה דמירן בעלמה ויאמרו אמן
תיקבע צלור הון ובאות הון דכו ישראל, קודם אבוהון ושמיה ויאמרו אמן. יש למה רבה מן שמי וחיים עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. עושה שלום במרומיו ויעשה שלום עלינו ועל כל ישראל ויאמרו אמן. יום תפילה למקראי קודש, זכר יציאת מצרים. אימנו בחרת ויודענו כי ידשת לכהנים. שבת קודשך ויאהבה ורצון אם קלטנו. ברוך וברוך שמו. Amen. Alenu, page 51, Scott Greg. You're hired. Alenu, page 51. עלינו לשבח לאדון הכל, לתת גדולה ליוצא בראשית, שלא עשנו כגויי הארצות, ולא שמנו כמדבקות האדמה, שלא שם חלקנו כהם, וגור עלינו ככל המונם. ואנחנו קוראים ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא נוטה שמיים ומושב יקרו בשמיים ממעל, ושכינתו זו בגובה מרומים. הוא אלוהינו אין עוד, אמת מלכנו וזולתו, כך כתוב בתורתו, וידעת היום והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים בשמיים ועל הארץ מתחת אין עוד. ככתוב בתורתך אדוני ימלוך לעולם ועד, ונאמר והיה אדוני למלך על כל הארץ. ביום ההוא יהיה אדוני אחד, ושמו may be seated. Our condolences go out to the families of Patricia Ann Hurwitz, Adela Yankovic, Marvina Beasley, Marion Daum, and Melissa Wagner. We commemorate the following Yortzites: Rosa Beck,
Evelyn Bell, Myron Eisenstein, Deborah Engelhart, Ernestine Gardner, Roselle Dolly Lip, Harrietta Merrill, Hannah Pelter, Marvin Resnick, Nathan Rosenthal, Marjorie Seidel, and Victor Sheena. It's Mourner's Kaddish on page 52. Yitgadal v'yitgadash shemei Rabbah, ve'alma divra gerute, v'yamlich malchute, v'chayechon u'vyomechon u'v'chaye dechol Beit Yisrael, ba'agala u'bizman kariv v'imru amen. Yehi shmei Rabbah mevorach le'olam olamei omaya. Yitbarach v'yishtabach v'yitba'ar v'yitromam v'yitnaseh. V'yit hadar, v'yit aleh, v'yit alal, shemei dekudesha brichu. Ela min kol birchata b'shirata, tushbechata v'nechamata, ta'amiran be'alma v'imru amen. Yehi shlama rabba min shemaya, v'chayim aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Ose shalom b'imromav, hu ya'aseh shalom. Aleinu ve'al kol Yisrael v'imru amen. Amen. Shabbat Shalom. Morning minion, Sunday to Friday on Zoom, 9 a.m. Please join us. We need to help everybody say Kaddish for those who are in mourning. Tomorrow service is at 9:30 as normal. Following Adult Ed on Zoom with Martin Kagan from Torah to practice. The details are in the Madrich. Tomorrow night, Rabbi Teller will be leading the virtual Havdalah at 7:15. Sunday morning, Men's Club breakfast. We're really back in swing. 10 o'clock here at Brit Shalom. Wednesday, Rabbi will be teaching his Exploring Judaism, and this week's topic is Kabbalah in the Middle Ages. Opposed to Kabbalah in the ancient world? Both. All right, Friday Night Ruach next week, next Friday night, the 25th. Come on down. We should have a nice crowd. Sunday, the 27th for the 6th grade, in case there was any lack of clarity in some of the emails that came out. There's a B'nai Mitzvah workshop on Sunday, the 27th at 9:30 that morning. And I just want to add one, if I may, that I'm anticipating excitedly, and it came out this week, and that is we're going to look at Jewish views of the afterlife. 2 Sundays, April 10th, April 24th. And there's some new materials. I had the opportunity to read a book recently by one of the professors at the seminary, just published, and a very interesting perspective on the first year following a death. And so I welcome you to join me April 10th, April 24th to look at some of that material. Right, so we're expressing gratitude with our Korban Todah that we're going to read about. So much gratitude to Michael Moore, who is our Gazumbai tonight, our Gabbai on Zoom. And we have some folks on the live stream. Shabbat Shalom. I'm glad you're here virtually, and look forward to seeing you physically. But happy you're connecting, and not sure exactly who you are, but I certainly feel connected. Looking forward to seeing you. Gratitude for Cantor Levine. Thank you for being my clergy partner and always so enthusiastic during davening. Much appreciated. I'm role modeling gratitude, right? So everybody go home and call someone or tell someone you love them and why. That's the important part. Yeah, and so wishing you much gratitude. Tomorrow it's my anniversary, so that's going to be a moment of gratitude also. 24 years, I think. 24 Yes. years. Yes, I looked We it up. confirmed. Okay. That's 1 minus 25, so that's a lot of years. Let's conclude now with Hatikva, let's connect not only virtually through all of you, but also virtually to Israel. So let's rise for Hatikva. Page 395. Olot baleva pneima nefesh Yehudi homia ufatim Yizra kadima ayin letzion
please find someone, extend blessings one to the other. יברכך אדוני וישמרך. יאר אדוני פניו אליך ויחונך. יישא אדוני פניו אליך וישים לך שלום.